Buenas tardes, buenos días, good afternoon. Damos comienzo al Workshop Digital with Salud, tendencias tecnológicas y oportunidades para la salud del futuro, organizado conjuntamente por Fundación Pfizer España y la Universidad Politécnica de Madrid. Como asistentes podrán intervenir con comentarios, preguntas y participando a través de la herramienta Slido, tal como les hemos descrito en comunicaciones previas. Las preguntas pueden realizarse con indicación del nombre y centro de origen o de forma anónima. En el primer caso, los asistentes dan permiso implícito para ser citados junto con su pregunta en su caso. Informamos que esta sesión será grabada. Muchas gracias por su asistencia desde más de 25 países. With Health Workshop, Technology Trends and Opportunities for the Health of the Future begins, supported by Pfizer Foundation Spain and the Technical University of Madrid. The event language shall be Spanish. Please feel free to get involved through a Slido platform. Questions can be submitted by introducing yourself with your name, entity, or anonymously. If you identify yourself that way, organizers reserve the right to mention the source of the question with your implied consent. Session is going to be recorded. Thank you for your attendance. Iniciamos el evento, damos paso a Sergio Rodríguez, presidente de Fundación Pfizer y director general de Pfizer España, y Miguel Holgado, vicerrector adjunto para innovación de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias, Iván. En primer lugar, buenas tardes a todos y bienvenidos. Estimado, en primer lugar, estimado Miguel y miembros de la Universidad Politécnica de Madrid, ponentes, señoras y señores, bienvenidos a esta quinta edición ya de este workshop de innovación sanitaria en salud, WIC Salud. Para empezar, agradecimientos a la Universidad Politécnica de Madrid por su colaboración con la Fundación Pfizer para llevar a cabo estas sesiones y a todos los participantes, tanto profesionales como estudiantes, por la excelente acogida que han tenido estos encuentros. Este formato virtual, al que ya todos estamos acostumbrados, en el que celebramos este año el WIC Salud, nos ha permitido globalizarlo. Al final, toda la tecnología y todo lo que estamos viendo ahora pues tiene también parte de ventaja, como es globalizar y compartir con un mayor número de personas todos estos puntos de vista sobre innovación y emprendimiento. Todos los ponentes de esta jornada son grandes expertos en la materia y todos conocen a la perfección el ecosistema sanitario. Y para mí es un honor poder compartir tendencias e intercambiar puntos de vista con ellos. Esta quinta edición en la que estamos, vamos a abordar la crisis sanitaria que estamos viviendo y cómo ha impactado en nuestra sociedad en general, pero muy especialmente en el sector de la salud. Planteándole un reto inmenso, pero que supone al mismo tiempo, como todos los grandes retos, oportunidades que nos está suponiendo a todos y a la salud también, una oportunidad para reinventarnos y para seguir dando pasos hacia adelante. De mano de la tecnología podemos dar respuesta a muchos de los diferentes retos que se están planteando estos meses. Nuestros ponentes nos van a hablar hoy de algunos avances que se están implantando paulatinamente y de otros muchos que están por llegar y que sin duda aportarán beneficios a los entornos sanitarios, a la salud, profesionales y también a pacientes, por supuesto. De su mano, creo que vamos a poder entender cómo la tecnología se está convirtiendo en una herramienta clave para la salud en el futuro y nos vamos a dar cuenta de la importancia de fomentar la colaboración entre los distintos agentes implicados en la salud. Algo a lo que queremos creer que podemos aportar nuestro grano de arena en encuentros como este que estamos hoy. Es por eso que en la Fundación Pfizer estamos comprometidos con la realización de actividades que den soporte a la innovación. La innovación es el centro de todo lo que hacemos y da soporte también al emprendimiento y a la divulgación científico-tecnológica. Somos conscientes de que tenemos que adaptarnos a los cambios y concienciarnos de la oportunidad que suponen todos estos cambios para lograr un mejor sistema sanitario en el futuro, un sistema sanitario que necesitamos que sea mejor, que necesitamos que siga avanzando. Por esto, a lo largo de nuestra trayectoria como fundación hemos querido impulsar actividades que ayuden a la innovación, a que la innovación se convierta en el motor de la asistencia sanitaria, beneficiando a toda la sociedad, lanzando retos que ayuden al sistema sanitario, buscando startups a las que podamos ayudar y poniendo en contacto a emprendedores con aquellos hospitales y entidades que necesitan de su empuje y de ideas. La mejora de la calidad de vida de los pacientes es una de nuestras prioridades, de nuestros principales objetivos y por esto apostamos por la investigación
y el desarrollo de herramientas que tengan como base el Big Data, la inteligencia artificial o la tecnología móvil, porque creemos sinceramente que el futuro sanitario va a venir de la mano de todas estas tecnologías. No hay duda que la innovación y la tecnología tienen un papel clave en el futuro de la salud y que la colaboración público-privada es fundamental. Es fundamental para hacer realidad todas estas oportunidades que sean capaces de revolucionar el ecosistema sanitario. Sin colaboración, hoy en día no podremos avanzar y no podremos seguir desarrollando algo tan importante para todos y que ahora está puesto más de manifiesto que nunca, como es la salud y los sistemas sanitarios. Y por eso también es parte de todas estas iniciativas, la colaboración entre la administración, empresas, compañías de tecnología, la universidad, la academia, es lo que nos hace avanzar y yo creo que no hay otro camino y yo creo que es hacia donde tenemos que ir todos y donde todos podemos ganar. Bueno, vamos a conocer cómo se puede lograr todo esto un poco más a fondo en el debate con nuestro panel de expertos en el que van a compartir sus experiencias en este ámbito. Y sin más, quisiera dar paso a Miguel Holgado, en representación de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y estamos seguros que van a disfrutar con el evento. Gracias, Miguel. Ahora. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias, Sergio. Quiero agradecer enormemente esta colaboración que ya llevamos conjunto desde hace un tiempo, organizando estos With Salud y por lo tanto mi agradecimiento a la Fundación Pfizer, que creo que además vamos increciendo en estos workshops de innovación tecnológica en salud y para nosotros también era un reto al inicio, yo creo que para los dos y creo que claramente, juzgando cada uno de los workshops de innovación tecnológica, viendo el interés que se va generando, pues claramente podemos decir que hemos acertado y que claramente tenemos que seguir con esa tendencia. Me gustaría también agradecer muchísimo la participación de los ponentes. Como siempre, los ponentes son los que nos dan el contenido al workshop y por lo tanto, pues muchas gracias por vuestra participación y por tanto también a todos los asistentes. Suscribo y me sumo a cada una de las cosas que has comentado, Sergio. Es que es verdad. Es que nosotros como universidad somos una universidad tecnológica. Sin embargo, la tecnología y la innovación al sector de la salud es clave. Y de hecho, en nuestro caso, y como Universidad Politécnica de Madrid, el 30% de nuestra participación en proyectos de I+D+I viene del área de la salud. Quiero anunciar aquí que tan importante es para nosotros que hemos lanzado la iniciativa interna en la UPM que se llama UPM Health Tech, UPM Health Tech, donde queremos aunar todo lo que estamos haciendo en investigación, innovación y desarrollo en salud en una sola comunidad UPM que la hemos llamado así. Para nosotros es vital. Fijaros que aunque no seamos una universidad, que no tengamos una facultad de medicina detrás, no solamente en los proyectos, pero tenemos, no solamente en los proyectos de I+D, sino tenemos convenios y contratos con la mayoría de los hospitales más relevantes de este país. Somos miembros de un instituto de investigación sanitaria y claramente la parte translacional está en nuestro ADN y la parte translacional al sector sanitario está ahí. Y no solamente al sector sanitario, a los hospitales como usuarios finales, sino también creemos que es fundamental la relación con el entorno empresarial. Nuestra universidad lo lleva en el ADN. Os podría dar cifras, marearos con cifras, pero claramente nuestra universidad es líder en contratos con empresas, en patentes y en emisión de patentes y en licencias de patentes, en creación de empresas que vamos a decir. Muchas de las ideas de nuestro gran programa de emprendimiento Actúa UPM son o tienen que ver en temas de salud que han ido creciendo, digamos, a medida que ha avanzado el tiempo. Por lo tanto, pues para nosotros es un sector clave y bueno, pues ir de la mano con vosotros en la Fundación Pfizer nos es muy importante. No quiero aburrir, creo que hoy es el día y el momento de los panelistas
Y bueno, pues con estas palabras de bienvenida, buenas tardes a todos, pues paso la palabra al moderador para que continuemos con este workshop. E insisto, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ambos por vuestra introducción y por vuestro apoyo, como siempre. Me uno a vosotros únicamente para iniciar la sesión propiamente dicha. Por supuesto, por favor, permaneced conectados y vamos a apagar vuestras cámaras. Hola a todos, mi nombre es Iván Martínez de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias a todos por vuestra asistencia. Sin más, vamos a dar paso a Nikola Trebovic, director ejecutivo en Pfizer y partner en Pfizer Ventures. Queremos deciros que Nikola podrá responder algunas preguntas de vosotros, de los asistentes, al finalizar su presentación en unos minutos, así que por favor, hacénosla llegar a través de la herramienta Slido. Nikola Trebovic from Pfizer and Pfizer Ventures takes part in now, and he will be able to answer questions at the end of his presentation. So please feel free to ask him through the Slido platform. Nikola, thank you very much for joining us today. We are very grateful to you for that and for your time. And now I think that you can share your presentation and you can start your speech once ready. Thanks. Thank you, Ivan. Thank you to all the organizers for inviting me to present. Let me see if I can pull up my slides here. Excellent. Thanks a lot. Well, thanks again for inviting me to speak. So I've been asked to give an overview of Pfizer Ventures. Pfizer Ventures is Pfizer's corporate venture capital group, which means we make equity investments like other venture capital investors would in entities, mostly companies, that could be of future strategic interest to Pfizer and that are positioned for both portfolio impact and financial returns. What does that mean? It means that we act much like a financial investor in that we look to generate financial returns from our investments, but we exclusively invest in companies that are working on healthcare innovation that could be of interest to Pfizer down the line once it matures, such that Pfizer might want to acquire the company, the product, or use the technology. So as I mentioned, we invest in innovative breakthrough science in Pfizer's core therapeutic areas plus neuroscience. I'll say a little bit more about that later. We acquire minority stakes in private companies, so before they would go public in the public markets. We almost always co-invest with other venture capital groups, be they institutional investors or, as a matter of fact, other corporate venture groups. We participate on the board of the company. That is how we manage and support the companies beyond just our investment. And we look for companies that have the potential for future business development transactions with Pfizer, but we don't require that in any way at the time of investment. We invest across all stages of company and development, from idea, concept, all the way to clinical stage. And the vast majority of what we do is therapeutic innovation, investment in companies that are discovering and developing novel medicines, because that is, after all, the core business of Pfizer. But we reserve a portion of our funds, about 20%, for non-therapeutics companies. So companies that are working on technologies that either could be useful in the development of therapeutics or elsewhere in the healthcare ecosystem. So how do we do this? We partner closely, apologies for the acronyms here, with the rest of Pfizer on diligence. We use the fact that Pfizer has close to 10,000 colleagues in R&D and many more colleagues elsewhere in the clinical organization, the business units that are subject matter experts in the therapeutic areas and indications that Pfizer is active in. And we leverage their expertise when we evaluate an investment. We are an active investor. We work with management to develop the strategy and build value. We always participate in following investments of our companies through to the IPO.
And I alluded to the fact that we try to contribute more to our companies than just capital. So members of our team serve on the boards of the companies and try to direct them towards a successful future, either standalone or in partnership with another company like Pfizer. But we also look for opportunities to offer Pfizer expertise beyond our own, be it in manufacturing, in market access, in chemistry, in CMC, regulatory, where that's appropriate. And usually that comes for free. Again, in the future, we look for business development opportunities with Pfizer. And we look to provide financial returns to the corporation and essentially cover our costs, so that this is an activity that doesn't cost Pfizer anything, ideally generates returns, but builds a portfolio of good, strong companies that Pfizer is invested in, all of whom are working on innovation that's relevant to Pfizer's business and pipeline. So most recently in 2018, Pfizer committed a new chunk of capital, 600 million of capital for us to work with. So you can think of us like a standard size venture capital group in the US, I would say. Just a little bit about the team. We've assembled a relatively small but strong team of folks that bring a breadth of experience spanning, R&D, both biology, chemistry, clinical, venture capital experience, obviously very important based on what we do, as well as some commercial and market access experience. Just a little bit about myself there in the bottom right. I'm a biochemist, structural biologist by training. I went to undergraduate school in Germany, finished my graduate school and postgraduate work in the US, and then actually went into management consulting. I was with McKinsey & Company for a number of years, working on a range of topics in the pharmaceutical industry. Actually, the minority of my work was R&D. A lot of it was across the value chain, from manufacturing through to regulatory, market access, marketing. Really got a good feel for all the things that go into actually bringing a medicine to patients. But ultimately, as a trained scientist, wanted to get back closer to the science without being at the bench myself, and have been doing venture investing now at Pfizer for most of my time here. So this event is about innovation. So let me talk a little bit about how we think about innovation and how to prioritize investments. So as I mentioned, as a strategic investor, we are focused on areas that are strategic to Pfizer, and those are shown here currently. There are 5 therapeutic areas that Pfizer is actively engaged in R&D in: rare disease, oncology, inflammation, immunology, internal medicine, and vaccines. And then there's neuroscience. Some of you may have followed the news over the past few years. At the beginning of 2018, Pfizer announced that it's discontinuing internal research, early stage research in neuroscience. But at the same time, Pfizer increased its commitment to venture investment in the neuroscience space, and that is through Pfizer Ventures. So the capital that was allocated to us at the beginning of 2018, up to 25% of that is earmarked for neuroscience. And the logic there was, while the corporation decided that Pfizer's R&D organization is not the best place to continue to drive innovation in neuroscience, there is no doubt that it is still one of the greatest areas of medical unmet need out there, and that Pfizer's capital and some of the more generalizable drug discovery and development expertise could be helpful in driving that innovation forward, which is why that is still an area of interest for us to invest in. Spanning these therapeutic areas, there's also a number of areas that we have defined as core areas of biology that touch multiple diseases, multiple therapeutic areas, and as such are interesting to us from an investment perspective. One such area are repeat expansions, where there are both genetic disorders that are rare,
but also the recognition that the genes and proteins involved in those disorders are often DNA damage response proteins, which is an important area of research and innovation and frankly sensitivity in cancer cells. So those are those first two buckets there. Another area that was identified is tissue resident immunity, which really spans almost all of Pfizer's strategic therapeutic areas, except for vaccines, perhaps. Probably should extend into neuroscience as well, where we have been looking for new investments. And then ultimately senescence, certainly not a new area of biology, but one that has recently been revived with I think, novel discoveries, not just in cancer, but also around fibrosis and other areas. So here are just some of the examples of companies that we've recently invested in to give you a more tangible feel. And there's another slide with recent investment examples of what are types of companies we invest in. Triplet Therapeutics is a Cambridge, Massachusetts-based company that is working on a antisense therapeutic against one such DNA damage response target that is implicated quite strongly with human genetics and other evidence in driving, in fact, the progression of repeat expansion disorders like Huntington's or myotonic dystrophy. On the other side of the DNA damage response coin in oncology, we have two investments, both European investments. In fact, Artios is based in the UK and Forks Therapeutics is based in Switzerland, both of whom are going after novel DNA damage response targets. So novel DNA damage response proteins that have been identified as potential vulnerabilities in certain cancers, where targeting them could specifically damage the cancer cells, but not healthy cells. And then one example in tissue resident immunity, T-Rex Bio is a company that actually started in the UK, but has since moved to the West Coast of the US. That is focusing on identifying and modulating tissue resident T regulatory cells as a way of more specifically treating both cancer from an immuno-oncology perspective, as well as diseases of inflammation and immunology. So before I move on to the next slide, actually, let me speak to a couple of things that you don't see here. One area that you don't see here, because this is a very biology and therapeutic area focused slide, is novel modalities. Certainly, we recognize the tremendous amount of innovation that's happening on the therapeutic side in gene therapy and other related areas. And it's also, some of you may know, an area that Pfizer at large, the corporation, has invested in quite heavily. We have also made investments in that space, and it's an area that we are following quite closely, be it AAV gene therapy, other gene therapy approaches, gene editing, or the like. Another topic you don't see here that is probably the biggest priority right now for Pfizer as a corporation is the global coronavirus pandemic. I think I don't need to speak to this audience about the efforts that Pfizer is undertaking with respect to the pandemic, first and foremost with our vaccine, but also with other approaches like antivirals. This is something that is really a corporate priority that members of our team support, but it's not necessarily part of our overall investment strategy. Just a couple more examples here on recent investments. I've spoken on the left-hand side in oncology about Artios and Forks in the DNA damage response space. Quite recent, one of our most recent investments is in Bolt Therapeutics. This is a more mature company that is clinical stage, that is advancing what they call immune-stimulating antibody conjugates. So these work similar to antibody drug conjugates, but instead of having a cytotoxic payload, so an antibody that basically brings a poison to a cancer cell, they carry a payload that's designed to stimulate the immune system and provoke the immune system in a more targeted fashion to attack the cells, the cancer cells recognized by the antibody.
And these conjugates are designed to activate the innate immune system specifically, which is one big area of interest for Pfizer and also Pfizer Ventures, is sort of how do you expand the tremendous innovation that's happened in immuno-oncology from the adaptive immune system to the innate immune system, and bring the innate immune system into the fight against cancer, which, by the way, could also help overcome some of the resistance that the cancer develops to the adaptive immunity side of things. Both Immunos and Montis fall into that broader bucket of innate immunity, mobilizing innate immunity against cancer. And to some degree also ImCheck Therapeutics, a French company that's focusing on activating gamma delta T cells. Finally on this list, Chimera Therapeutics, another example of an exciting novel modality. It's maybe not as shiny, as fancy as gene therapy, but some of you may have followed the innovation that has happened around protein degraders, which are really synthetic molecules. Some might call them small molecules, although they're not as small as the typical drug that one would take in a pill, that work quite differently from traditional small molecule drugs in that they don't necessarily inhibit an enzyme, but rather lead to the degradation of the protein, and thereby open up the lens for what kinds of targets can be targeted with synthetic molecules. On the right-hand side, spoke about inflammation, about Tregs bio in the inflammation immunology bucket. In neuroscience, just one recent example of an investment we've made in a company called Mitokinin that is going after a novel target for Parkinson's disease with small molecules. And then also bleeding into the rare disease side, Autobahn is also quite a recent investment we've made in thyroid hormone agonists designed for neurological applications, both rare and more common, like multiple sclerosis. And finally, triplet I've spoken about as well. So I believe this could be my last slide. This just exemplifies how we deliver both that pipeline and financial impact that I mentioned up front. On the pipeline front or strategic front, we have a number of recent examples. This is all from last year that we can point to. Therachon was again a Swiss company, first company that Pfizer Ventures had invested in that got acquired by Pfizer. They had a phase 2 asset for the rare disease achondroplasia, and that is now an asset that is actively advancing in the Pfizer portfolio. A couple of other companies there where we've exercised options or licenses, and Tolerex is in the space of antigen-specific tolerance for autoimmune disease. Effector is going after novel targets in oncology, involved with translation. And then GCON is an interesting example to highlight because it is one of those rare non-therapeutics investments that we've made. GCON has pioneered and is really the leader in systems that allow a portable modular continuous manufacturing, which is a novel manufacturing technique that really has been developed at Pfizer in part with other industry participants that makes manufacturing and setting up new manufacturing sites much more efficient. And Pfizer is a customer of this company, including for our tremendous expansion that we're undergoing in terms of gene therapy manufacturing. But not to be forgotten, I mentioned the financial impact. We are looking to make a financial return on our investment to at least cover the costs of our group. And I highlight here a number of our portfolio companies that have gone public last year, raised significant amounts of money, and either have or will deliver a financial return to the corporation. I think that concludes my presentation. I'm not sure how I am on time, but I'll open it up for any questions that may have come in. Okay, thanks, Nicola, for sharing these insights and this vision from your part. Yes, we have time to make some questions for you, at least one of it from audience. One of them, I guess that the kind of activity you deal with at Pfizer Ventures requires you to take a broader look at global trends in VC funding of healthcare projects. So according to this, the question is, which funding trends do you predict
that would define the venture capital landscape in healthcare industry over the next, I don't know, 5, 10 years? I'm sure it's a tricky question, but what's your feeling about that? It's a great question, and I'm glad that the time frame specified is 5 to 10 years actually, and not shorter. That might be surprising, but I'm actually a bit worried about the markets in the short term, because I think we have experienced a period of strength in the biotech market that's unprecedented, both in its magnitude and length. And you know, we all know markets are cyclical, and it has to end. But that aside, taking a broader view, I think we are in an unprecedented time of healthcare innovation. If you zoom out, I mean, I think the industry's response to the coronavirus pandemic, the speed with which, you know, knock on wood, we don't have the data yet, but the speed with which we've moved to deliver new therapies and hopefully new vaccines is just enormous. But that's just one example. And if you zoom out over the past 10, 15 years, the pace of healthcare innovation, and I'm specifically speaking now about therapeutics, because that's the area that I'm active in and know most about, has just been unprecedented. And I think that is, markets being cyclical aside, that is something that will stay with us. Science is advancing at a pace, and our ability to diagnose and treat disease and segment disease and better understand disease is expanding at such a pace that I think the broader outlook for biotech and venture capital is as rosy as it has ever been, because there's just so much innovation, and the quality of the innovation is improving, that this will be a good place for investors to put their money for quite some time to come. And if you're asking me about specific areas that we're excited about, you know, I think I spoke about the revolution of genetic medicine, which I will call it, maybe summarizing the gene therapy and gene editing approaches. I mean, the pace of innovation there, and the pace with which our ability to manipulate genetic material in vitro, in vivo is increasing, is just astounding. And it's only a matter of time until that leads to true patient breakthroughs. And to some extent, you know, in rare cases, it already has. Okay. I think, yeah, maybe I'll leave it at that. Okay, great. Just another question for you, Nicola. In what stage of the startup do you invest? Do you invest in preclinical stages or even in proof of concept stage, or and what type of results are you looking for? Yeah, we invest. I want to say we invest at all stages, but I would say most commonly we invest at the what you know commonly would be called the Series A stage. So certainly preclinical, maybe a bit beyond the initial de-risking experiments, and where a company is already in place with a core management team. So that would be our sweet spot. But we have invested earlier. One of the examples that I showed you, Forks Therapeutics, that was a company build where all there was an academic founder and some data generated in the academic founder's lab. And we certainly have invested later in clinical stage companies like Bolt Therapeutics that I mentioned. But I would say the sweet spot is sort of the preclinical stage where a company already exists and is working on advancing their science. Okay, Nicola, thank you so much for joining us today. Unfortunately, we have to move forward, but my pleasure. Thanks a lot. Thanks and again. Let us be in touch. Thank you. Muy bien, pues vamos a continuar con la jornada y vamos a dar paso a la siguiente parte del panel debate, y para eso pues activamos las opciones de vídeo de los tres expertos del panel, moderados por Aristides Senra. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Excelente introducción que hemos tenido con Nicola de Pfizer Ventures. Y yo lo que quiero recordar es que este bloque en el que ahora entramos, pues pretendemos que sea como más interactivo, y por favor que los asistentes se conecten a través de la plataforma Slido y que nos hagan las preguntas.
ahí para ellos. Yo esto lo suelo decir también siempre en el formato presencial. Si ellos no se animan, yo tengo unas cuantas preguntas aquí preparadas, así que podemos cubrir el espacio perfectamente. Muchas gracias a los tres, Isabel, Rodrigo y Enrique, y mientras vamos recibiendo las preguntas, lo que os quiero pediros, por favor, es que en un minuto, para hacerlo esto como mucho más ágil, me habléis un poco de vuestras organizaciones, de dónde venís. Isabel, ¿qué te parece? Empezamos contigo. También os recuerdo que en la información que hemos pasado a todos los asistentes en Actúa UPM tienen toda la información sobre nuestros ponentes. Gente muy interesante. Isabel, por favor. Ahora ya he podido. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Fundación Pfizer, a la Universidad Politécnica de Madrid, por contar con ATRIS y en esta mesa redonda tan interesante, en este evento. Bueno, os comento, soy la CEO de ATRIS Health, es una compañía que se funda en el año 2015. Nos dedicamos a la prestación de servicios médicos avanzados, servicios de diagnóstico, de tratamiento oncológico, de medicina de precisión, que tienen una componente tecnológica muy fuerte. Somos una compañía que utiliza la tecnología para prestar esos servicios médicos y para hacer cada vez más que la medicina de precisión llegue a los pacientes. Hoy por hoy somos una compañía multinacional, estamos presentes en 5 países. Somos líderes en telemedicina en lengua castellana. Hacemos más de 4 millones de informes diagnósticos online al año y la verdad que esto pues yo creo que nos posiciona como el player quizás más importante en nuestro idioma, en español. Además de esto que tenemos, diagnóstico de precisión, genética, me ha parecido muy interesante lo que decía Nicola y comporta totalmente, que la genética es probablemente una de las grandes líneas de avance en la medicina a futuro y nosotros estamos ahora muy posicionados ahí también, porque consideramos que es la manera precisamente de que cada vez se haga mejor y más precisa medicina, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias. Rodrigo, permíteme, Zoom me está organizando así el orden de los asistentes. Cuéntanos un poco sobre SSV, sobre ti. Claro, Aristides. Muchas gracias a ti y a todos los anfitriones. Soy un partner en SOSV. SOSV es un fondo de capital de riesgo global basado en Estados Unidos. Tenemos $750 millones en assets under management y invertimos en startups de etapa temprana en verticales muy técnicas. Particularmente yo me ocupo de las startups enfocadas en ciencias de la vida y biotecnología. Y tenemos un portafolio de 1.000 compañías a nivel global y invertimos en 150 nuevas compañías cada año. Previamente tuve una carrera como emprendedor, fundador y fundidor de empresas de tecnología en Latinoamérica y luego un par de años como un inversor ángel tratando de apoyar a diferentes emprendedores tratando de cambiar el mundo. Qué bien, muchas gracias. Enrique. Cuéntanos un poco sobre ti y tu grupo. Muy bien, muchas gracias. Soy Enrique Gómez, soy catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y director del grupo de Bioingeniería y Telemedicina de esta universidad. También tengo el privilegio de ser el secretario general de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica y ahora el presidente de EIT Health Spain. Bueno, en relación con nuestro grupo de investigación, empezó su andadura a finales de los años 80, trabajando en todo este campo de la ingeniería biomédica, de la aplicación de la tecnología en medicina y de la telemedicina. Ya hacíamos sistemas y proyectos de telemedicina a finales de los 80, participando en los primeros proyectos europeos en este campo y durante varias décadas pues hemos estado trabajando como una de las áreas principales. El grupo de investigación trabaja en 3 pilares, en la parte de telemedicina como tal, o IM Health o como queramos llamarlo. Por otro lado,
las imágenes médicas y por otro lado en lo que implica el análisis de datos con diversas herramientas de inteligencia. Y bueno, siempre intentando como grupo interdisciplinar de ingeniería biomédica trabajar solo en proyectos que se realizan y nacen en colaboración con nuestros colaboradores clínicos, nuestros profesionales que tenemos equipos interdisciplinares y especializándonos en diversos campos del mundo de las enfermedades crónicas, neurológicas, etc. Excelente, excelente. Pues muchas gracias a los tres. Ya pueden ver los asistentes que tenemos aquí a gente con experiencia en corporates, ahora convertidos en startups de alto crecimiento, emprendedores que ahora también están invirtiendo, ya sea como angels, ya sea en grandes fondos de inversión internacionales, investigadores que están en la punta de lanza de la tecnología. Un panel muy, muy interesante y recuerdo, las preguntas por Slido yo voy a romper, siempre es una tradición, voy a romper el hielo con esta solicitud por vuestra parte, y es cuáles creéis que van a ser las aplicaciones tecnológicas, con aplicación a salud, evidentemente, que van a tener una demanda más inmediata y en las que se espera una mayor adopción por parte de la sociedad en su conjunto. ¿Qué opináis? Que me digáis, conectaros los micrófonos y no os preocupéis que no nos vamos a solapar. ¿Qué me decís? Bueno, por nuestra parte y desde el punto de vista de lo que es una compañía, como digo, prestamos servicios médicos, todo lo que sean el desarrollo de herramientas que nos permitan diagnosticar mejor y tratar mejor al paciente son absolutamente fundamentales. Ahí estamos hablando de la inteligencia artificial que nos permite automatizar diagnóstico. Estamos hablando de todo lo que son las herramientas o las tecnologías que son menos invasivas. Estoy pensando, por ejemplo, en tecnología en el campo del diagnóstico de anatomía patológica como la biopsia líquida, que permite, en vez de biopsiar un tumor, simplemente en el torrente sanguíneo identificar las trazas de ese tumor y, por lo tanto, diagnosticar. En el campo de la oncología radioterápica, por ejemplo, lo que son las nuevas tecnologías que consiguen tratar al paciente en muchísimas menos sesiones, evitando, por ejemplo, las cirugías, es decir, todo lo que sea tecnología que permita los tratamientos menos invasivos es fundamental. Y además de la inteligencia artificial y muy ligada a ella, desde luego, lo que es el Big Data. El Big Data, que es fundamental que seamos capaces de procesar, de entender, de gestionar y de sacar conclusiones que nos permitan nuevamente pues, llegar, incluso es un sueño llegar a desarrollar herramientas para trabajar en el ámbito de la prevención, ¿no? Muy bien. Muy bien, si quieres, ya te digo, puedo continuar. En el fondo, pues yo creo que probablemente vamos a centrar las tecnologías en forma muy similar. Yo creo que la tecnología tiene cada vez más un papel relevante en la medicina y en la forma en la cual entendemos la salud. Yo creo que ese es de igual forma que la farmacología revolucionó la medicina en el siglo XIX, las imágenes médicas en el XX, pues en el siglo XXI el rol están las tecnologías, son las tecnologías de la información y las comunicaciones realmente las que están cambiando por completo la forma en la cual, como digo, pues vemos la salud, ¿no? Y de hecho, pues bueno, muchos ejemplos los acaba de comentar Isabel, desde la telemedicina, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la nanomedicina, la impresión 3D, porque en el fondo, pues todas estas tecnologías y muchas de las que se están viendo aquí en el workshop, pues nos van a permitir tener una medicina más personalizada, más proactiva, más centrada en el paciente, algo cada vez más muy importante, y que además pues consiga pues lo que decíamos, mejorar el diagnóstico, la terapia, tener nuevos biomarcadores para llevar a cabo la prevención en enfermedades crónicas y neurológicas. Es fundamental adelantarse al problema, esto es algo del cual nuestro grupo trabaja mucho, es decir, o sea, determinar cuanto antes dónde está el problema y actuar, ¿no? Con pacientes, con voluntarios, es decir, en el fondo, muchas veces siendo capaces de saber cómo un estilo de vida es fundamental
digamos, más saludable para evitar el riesgo en el desarrollo de una enfermedad crónica o una enfermedad neurológica. Y fijaros lo que ha ocurrido en el fondo con el impacto de la pandemia del COVID-19. Ha sido algo tremendo y sigue siendo tremendo para todos, pero ha revolucionado por completo esa idea que teníamos de esa salud digital, ¿no? Durante décadas hemos estado haciendo multitud de proyectos, como decía, en nuestro grupo, más de 25 años trabajando en aplicaciones de telemedicina para, digamos, interconsulta entre profesionales, cuidado domiciliario, en crónicos, etcétera. Y bueno, pues yo creo que con éxito y haciendo soluciones en hospitales que están funcionando en rutina clínica, muchas de ellas, y atendiendo a muchos pacientes, pero con un impacto todavía muy limitado. Llega la pandemia y de pronto pues nos vemos que aparece una nueva era de la telesalud. Aparece ya como una solución imprescindible para, digamos, para afrontar esta emergencia sanitaria, y después todas las barreras que teníamos organizativas, legales, costes, adopción por profesionales, fiabilidad de soluciones tecnológicas, todo esto parece que se ha resuelto en pocos meses. Yo digo parece porque en realidad no es así. Hay que analizar y de forma muy rigurosa cómo los sistemas sanitarios, los ciudadanos hemos cambiado la forma de ver la salud, la telesalud, etcétera, ¿no? Y en todo esto yo creo que mirando de forma, digamos, al futuro inmediato, pues tenemos que estar esperanzados porque tenemos la suerte de contar con cientos de nuevos profesionales en ingeniería biomédica que se gradúan cada año, por ejemplo, en España, y que están y trabajan y van a seguir trabajando de forma interdisciplinar con los profesionales médicos y con los pacientes, y que están contribuyendo precisamente a la innovación en tecnologías para la salud. Además hay instituciones que lo soportan, como es el caso de IT Health y en su nodo español IT Health Spain, o iniciativa como la que ha comentado el profesor Miguel Holgado de UPM Health Tech. Pero no podemos olvidar que todo ese trabajo interdisciplinar tiene, digamos, que afrontar estos retos con sus protagonistas, que son los profesionales, los pacientes y todos los ciudadanos, porque ellos son realmente los que nos van a permitir conocer y generar bien cuáles son las necesidades y, por supuesto, pues participar de forma, pues, digamos, de forma co-creativa en las soluciones que tenemos que encontrar entre todos. Muy bien. Rodrigo, ¿qué puedes añadir a esto? Sí, no mucho porque han tocado básicamente los temas que todos en la industria estamos viendo. Creo que va a haber una catarata de innovaciones en todo lo que pueda basarse en la genética por el desplome de los costos del sequencing technology. Es algo que nosotros estamos viendo que abre el abanico de oportunidades de manera exponencial. Ha bajado el costo más rápido de lo que es el Moore's Law, con lo cual rápidamente vamos a empezar a ver una suerte de innovaciones en todas las áreas. Creo que también hay mucho progreso en el área de todo lo que tenga que ver con la microbiota y en digital biomarkers. O sea, trabajo mucho con vos sobre enfermedades degenerativas y hay mucho avance en justamente eso, en focalizarse en no solo la prevención, pero también en la medicina más personalizada. La saliva, como han hablado también de la biopsia líquida, la saliva es algo que estamos viendo se está utilizando para explorar muchísimas nuevas oportunidades, pero principalmente desde el punto de vista del capital de riesgo, va a haber grandes oportunidades de negocio sobre lo que tenga que ver con la genética y la epigenética. Entonces, naturalmente, vamos a ver, creo, mucho avance en esas áreas. Muy bien. Tenemos algunas preguntas ya en la plataforma. Yo aprovecho también para que, por favor, me pongáis vuestro nombre y la institución desde la que nos preguntáis. Yo quiero continuar preguntándoos si no existe un poco de quizá de preocupación de que, bueno, ahora mismo estamos sufriendo como un boom en lo que es esta preocupación por la salud a nivel sociedad, que evidentemente lo ha habido, lo habéis comentado, es una revolución. No puede ser algo, algo pasajero. De hecho, tenemos pues una pregunta de David de Idoctus. Ángel de Idoctus dice: si el COVID está acelerando la digitalización de salud y farma, ¿dónde veis los cambios? ¿Vosotros veis estos cambios duraderos en el tiempo, o van a ser flor de un día? Cuando superemos esta crisis volveremos a nuestro estatus normal?
Tomo esa, Alicia, si quieres. Desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos como fondo de inversión, debido a las dinámicas de construcción de los fondos y el hecho que en promedio y el 90% de ellos tiene un espectro de 10 años, esto es cierto que está acelerando y dirigiendo mucho dinero hacia el tipo de inversiones que nosotros hacemos, pero lo bueno es que más allá de las tragedias de esta pandemia, hace que capital se dirija hacia este tipo de innovaciones y quede protegido dentro de un espectro de tiempo razonable en donde sí se pueden ver una evolución en las innovaciones y no va a ser solo una cosa de 2020-2021 debido a cómo están estructurados estos fondos de inversión. Así que, por lo pronto, de lo que nos toca a nosotros y nuestro punto de vista, vamos a ver innovaciones, por suerte, como mínimo por los próximos 10 años. Muy bien. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo porque estoy de acuerdo porque creo que el ejemplo que he puesto es que ya no tiene vuelta atrás. Es decir, o sea, igual que estamos ahora haciendo estas reuniones de forma, digamos, online, pues está pasando igual el campo de la medicina y de la telesalud. Es decir, esto no, o sea, va a venir para quedar, llega, digamos, para quedarse. Pero lógicamente, como decía, hay que analizar muy bien muchas cosas. Por un lado, porque va a haber una demanda clara por parte de los ciudadanos. Van a decir, no, es que ahora yo puedo hacer las cosas de esta forma y quiero hacerlas, pero por otro lado los profesionales también, porque tienen que hacer ese cambio de adaptación. Pero aquí lo más complicado van a ser los sistemas sanitarios, y más si estamos hablando de sistemas públicos, sistemas privados, compañías aseguradoras, porque esto está cambiando completamente la forma en la cual se hacían las cosas. Y muchas de ellas no todas son para bien, ¿eh? Quiero decir que hay muchas cosas que no son para bien, hay que replantearse. Hay muchísima gente, muchísimas empresas que tienen tecnología, que creen que ahora mismo pueden participar directamente en esto. No, hay que conocer muy bien el problema. Digamos, el problema no es un problema tecnológico, sino que realmente tenemos que hacer actos médicos. La telemedicina es un acto médico y tiene que ser cumpliendo una serie de situaciones. Esperamos, sí, yo creo que sí, que todo esto es para quedarse. Y yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dicen aquí mis compañeros de la mesa, ¿no? Viene para quedarse, esto es un impulso, pero fijaros que una de las bondades de la telemedicina es que llega a todo el mundo. Puede llegar a todo el mundo. Y eso es algo absolutamente imprescindible. Todos somos muy conocedores de la falta de especialistas que hay. Es así, hay pocos especialistas médicos y la telemedicina permite que ese especialista médico llegue a la ciudad más chiquitita, al pueblecito más pequeño, gracias a las conexiones que tenemos ahora. Esto es calidad de vida para las personas y algo muy importante también. Aquí lo que estamos atendiendo es a democratizar la salud, en cierto modo, y a conseguir que todas las personas tengamos el acceso a una sanidad razonable, a la sostenibilidad al final también. Es otro de los temas importantísimos que ha salido aquí. La medicina de precisión, la telemedicina, todo este tipo de herramientas que estamos manejando, al final lo que hacen es que podamos tener una sanidad más affordable, más sostenible. Muy bien, muy bien. Fijaos que estamos recibiendo ya preguntas, siempre nos pasa lo mismo. Acabamos de tener una avalancha de preguntas. Os voy a pedir con el fin de tratar de responderlas las máximas posibles, y además está mi compañera Beatriz ahí dentro también como organizándolas. Muchas gracias también por eso. Preguntas muy concretas y os voy a pedir también respuestas muy concretas. Nos hablan aquí de sistemas descentralizados, nos hablan aquí del peligro de la despersonalización en el usuario. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, la verdad que es muy interesante, muy interesante. Personalmente pienso, y es un poco nuestra filosofía también, que el médico, el profesional médico siempre tiene que estar, la herramienta es para humanizar y para acercar, no para distanciar. O sea que esto es fundamental. Lo que estamos hablando es de cómo personalizamos esa atención. Y las herramientas de inteligencia artificial, etcétera, lo único que van a hacer es darle más tiempo al profesional para que pueda dedicarse mejor al paciente. No quitar al profesional médico, al especialista de la interacción, sino al contrario, que tenga más tiempo de calidad gracias a las herramientas que le van a permitir centrarse
en los pacientes que sean más complejos y que así lo requieran, ¿no? Perfecto, iba prácticamente a decir lo mismo. Además, tenemos un magnífico ejemplo que contaros, y es que tenemos una plataforma desarrollada en un proyecto europeo que se llama Emerge para personas con VIH. Esa plataforma está siendo utilizada hoy en Europa por más de 3.000 pacientes, 3.000 personas que tienen, ya sabes, cronificada su enfermedad, gracias a los tratamientos actuales. Y efectivamente lo que hace una herramienta como esta es que, primero, evita que tengan que ir al hospital cuando no hace falta. Digamos, y ellos están más contentos porque no necesitan tener que estar haciendo esas visitas que pueden hacer televisitas. Y por otro lado, los profesionales concentran, en este caso, su trabajo en aquellas personas que tienen pues, dificultades o pasan por situaciones más complejas. Eso es algo, está publicándose, y ya digo, con un gran impacto. De hecho, pues hay una transferencia tecnológica, hay una empresa que está ya, digamos, desarrollándolo y bueno, es un ejemplo estupendo, pero en las enfermedades crónicas es solo un ejemplo, va a haber muchas más. Muy bien. Rodrigo, no sé si quieres añadir algo. Nada para añadir. Pero sí que a lo mejor en este punto sí me podréis dar vuestra visión. Por ejemplo, Marta de Indra, y la complemento también con la pregunta que hace Elena del Hospital Niño Jesús. ¿Cómo veis de preparados a los hospitales? Bueno, ya menciono también a las consejerías de salud para esta adopción de la disrupción tecnológica. ¿Estamos realmente estamos capacitados para integrarnos? O cosas como nos preguntaba Elena, ¿cómo se podrá solventar, por ejemplo, el problema debido al tamaño de los datasets? Es decir, ¿realmente estamos preparados para, como sociedad, como hospitales, como categorías, como sociedad en su conjunto, estamos preparados para absorber toda esta innovación? ¿Qué opináis? A ver, no sé si hablo yo otra vez o hablo demasiado, pero vamos a ver, es un campo es muy difícil, es lo que estamos planteando. Hay un cambio organizativo muy importante. Lo que no puede ser es que todo el mundo vaya por su cuenta. Es decir, es algo que está pasando. Ahora mismo todo hospital que se precie dice que está desarrollando su sistema de telemedicina, se dice que tiene la solución maravillosa y bueno, os puedo decir que hasta sistemas que teníamos en funcionamiento en rutina clínica en grandes hospitales en España ahora no sirven porque tiene que ser del propio hospital y además independiente del de otro, por supuesto. No puede ser el mismo, claro, porque cada uno quiere llevar su parte, ¿no? Así no va a funcionar. Es decir, o sea, realmente tenemos que utilizar la experiencia que había en el campo de la telemedicina, por ejemplo, para ser capaz de utilizarla. Y cuando tú la tienes validada, que otro la replique, que otro la utilice, con la dificultad realmente organizativa de los profesionales sanitarios que tienen y están cambiando, han cambiado ya sus modos de trabajar, pero también, por supuesto, con esas palabras complicadísimas de interoperabilidad, integración con los sistemas existentes, y ahí hay que hacer también en sistemas públicos como el español un grandísimo esfuerzo a nivel institucional y en los privados, pues bueno, a otro nivel. Pero cada país, cada sistema va a funcionar de una forma. Ese es uno de los retos que yo decía antes. Parece que está todo resuelto y no es verdad. Rodrigo, ¿los mercados están preparados para absorber toda esta innovación en la que estáis invirtiendo? La respuesta corta es que no, pero también hay una naturaleza de adaptación en el ser humano que más cuando está como empujada por una necesidad, va a hacer que en definitiva aquellas soluciones que realmente son en lo que nosotros nos gusta encontrar 10 veces mejores que en la alternativa terminan triunfando. Realmente tiene que ser algo beneficioso para todos los que están involucrados en el proceso y si uno llega a lograr eso, como en ejemplos más concretos, ocurre con Zoom, algo que hoy todos estamos utilizando y toda gente en distintas partes del mundo con distintas necesidades lo está utilizando, puede llegar a penetrar con mucha más facilidad las diferentes instituciones, no dejando de lado que hay algunos desafíos por delante. Pero sí, si es 10 veces mejor que la alternativa, nosotros creemos que se logra. Muy bien. Manuel Morales, Isabel, yo creo que esta pregunta a lo mejor puede ir para ti porque te menciona en su pregunta, tú que has mencionado también que la inteligencia artificial va a permitir ese giro hacia la sanidad preventiva. ¿Cómo de ágil crees que se va a dar ese cambio? Además, tú lo vivirás en tu propio, casi en tu propio día a día. Bueno, la verdad es que me encantaría decir que va a ser muy ágil,
pero creo que va a ser un poquito más lento probablemente de lo que a todos nos gustaría. Sí que es verdad que estamos viendo ya muchísimas herramientas de inteligencia artificial aplicadas a diagnóstico. Eso lo estamos viendo y un poco como esta pregunta va dirigida a mí, la comento, ¿no? Ya estamos viendo muchos sistemas de inteligencia artificial que ayudan a diagnosticar mamografías. Aquí vuelvo a lo que decía anteriormente, es decir, si un especialista sabe que hay un sistema fiable, tan fiable, y no voy a entrar en polémicas, tan fiable como los mejores médicos, pues aquí realmente puede descansar en aquellos casos dudosos y concentrarse en ellos y focalizarse en ellos y hacer el mejor diagnóstico. Eso en mamografías, pero está pasando lo mismo en muchísimas otras aplicaciones, en electrocardiogramas. Es decir, exactamente igual. En todo lo que es imagen está pasando y se está acelerando. Por supuesto que está llegando muy rápido. Y creo que quizás en el diagnóstico por imagen es una de las áreas donde más rápidamente se va a implantar. Insisto, eso no va a hacer que los especialistas radiólogos sean redundantes, para nada. Son absolutamente necesarios, imprescindibles. Pero, en mi opinión, quizás este es el ámbito donde lo veremos con más rapidez. Hablamos de comités éticos, nos pregunta Belén y nos hacía también un comentario un participante anónimo desde Chile. Hablaban de la confidencialidad, el tratamiento de datos y que de los comités éticos no aprueban de momento el uso de datos de pacientes en modelos de predicción basados en inteligencia artificial. ¿Va a suponer esto una barrera? ¿Se va a poder realmente conciliar estos intereses? ¿Qué opináis, por favor? ¿Qué me decís? Cualquiera de vosotros tres, que prefiera. En primer lugar, totalmente de acuerdo. Es decir, lo que tenemos que hacer entre todos es ser tremendamente escrupulosos con la legislación, con el marco regulatorio, y es el que es. Pero hay muchas herramientas hoy por hoy para anonimizar, no solamente anonimizar, sino desligar totalmente lo que son los proyectos de investigación de la identidad del paciente, que genera esos datos. Hay muchísimas herramientas que estamos explotando todas las compañías que nos dedicamos a la investigación y por lo tanto, con toda la seguridad y con todo el respeto al marco legal para que se pueda operar de una manera perfectamente aprobable también por parte de los comités éticos. ¿Qué me decís, Rodrigo, Enrique, sobre este tema? Sí, creo que algo interesante es el hecho de que técnicamente se puede hacer, como bien dijo Isabel, y es también responsabilidad de cada una de las compañías, si son del ámbito privado que están haciendo eso, cómo se quieren relacionar a sus pacientes o a cualquiera de los que tienen que estar involucrados con esos datos. La verdad que desde el punto de vista tecnológico no es tan difícil separar y volver todo eso muy anónimo, con lo cual creo que está más dado desde el punto de vista de la confianza que esas compañías puedan transmitirle a sus usuarios para saltar ese desafío. Técnicamente se puede hacer. Muchas de nuestras compañías en nuestro portafolio que manejan grandes datos de diferentes personas trabajan de esa manera y es completamente viable y en una opinión personal creo que está perfecto que así sea y que se respete la regulación en cada país para que ese sea el estándar de la industria, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo con las opiniones que comentan mis compañeros y una reflexión. Es decir, la información, los datos que se van a utilizar en muchos casos para conocer cuál es la salud de todos nosotros, no van a venir solamente de las aplicaciones, en este caso de salud. Es decir, seamos conscientes de que lo que hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, lo vamos registrando todos de una forma muy tranquila y muy gratuita a través de cualquier teléfono móvil, a cualquier aplicación, a través de nuestras búsquedas y que estamos permitiendo que nuestros datos se utilicen de forma que no conocemos y no sabemos. Entonces,
La reflexión es, por supuesto, todo pasa, si haces un estudio, pues tiene que pasar por su comité de ética. Si hacemos las cosas bien, la tecnología lo permite, como está diciendo. Pero no nos olvidemos que lo que tenemos que exigir como ciudadanos es que de verdad pues, se haga el fair play en todo momento. Y somos muy estrictos, o a veces para unas cosas y para otras no. Y ya sabéis de las herramientas que estamos utilizando y de las grandes compañías que manejan nuestros datos y que ya se están manejando para, digamos, conocer y predecir si una persona va a tener un problema de salud más adelante. Y ni siquiera lo sabemos. Así que lo que tenemos que hacer es gestionarlo bien. Excelente. Os voy a pedir una reflexión desde vuestros realmente puntos de vista experto y desde vuestras diferentes áreas de interés y de conocimiento, porque además se ha mencionado casi como una cascada de preguntas sobre qué barreras creéis en las que debemos incidir, que nos vamos a encontrar pues en breve, en el corto plazo, precisamente, pues no lo sé, desde estas regulaciones que comentabais o desde el convencimiento de los personales sanitarios o desde la protección de datos o la adaptación de los grandes hospitales. En vuestra opinión, y si me podéis además dar una pequeña pincelada sobre cuál creéis que será la solución, genial, así ya redondeamos el círculo. ¿Cuál creéis que es la principal amenaza que nos vamos a encontrar para que toda esta innovación finalmente nos llegue a nosotros como sociedad? Rodrigo. Sí, creo que, y esta es una opinión absolutamente personal, pero creo que las dificultades más grandes, dado la naturaleza de la relación entre paciente y médico, está desde un punto de vista cultural. Si uno tiene que pensar que hubiese preferido hacer una videoconsulta en vez de ir hacia un médico y estar en el consultorio y hablar hace un año, por ahí el 99% de la gente hubiese dicho no. Hoy, porque estamos forzados, nos damos cuenta que hay un beneficio absoluto de un montón de puntos de vista con lograr eso, pero creo que el mayor, desde mi punto de vista y por el tipo de compañías en la que nosotros invertimos, lo estamos viendo desde lo cultural, de aceptar este tipo de innovaciones en un ámbito tan íntimo como es el de la medicina, desde el punto de vista del paciente, ¿verdad? Isabel. Sí, por mi lado, quizás la resistencia inicial, la barrera principal, también cultural, está precisamente, yo creo que en los propios sanitarios. Los propios sanitarios, yo creo que quizás tienen un temor, de momento, yo creo, vamos, totalmente infundado a verse desplazados, ¿no? Y por estas tecnologías. Y yo creo que quizás ahí es donde nos encontramos la principal resistencia. ¿Cómo se puede resolver? Pues quizás, por supuesto, haciendo una labor de introducción y sobre todo de participación en el diseño de estas herramientas. Yo creo que esto es clave. Es decir, si tú diseñas las herramientas a medida de las necesidades del especialista, seguro que ahí vamos a conseguir flexibilizar muchísimo y, por supuesto, hacer que el uso o que se adopten de forma masiva, ¿no? Enrique. Cuesta añadir mucho más de lo que han dicho porque yo creo que estamos súper alineados. Hay un problema cultural, la relación médico-paciente no debe de cambiar por la tecnología, no va a sustituir la tecnología jamás a esa relación médico-paciente y al profesional. Esto no tiene, desde mi punto de vista está claro, las herramientas de inteligencia artificial resolverán una parte pero no otras. Y lo que es cierto es que efectivamente pues, falta la confianza, es decir, la confianza por todos los agentes, la confianza por parte del paciente, la confianza por parte del profesional, del sistema sanitario actual. Y por supuesto que esto requiere cambiar, es decir, hay un cambio de paradigma realmente. Entonces, si ese cambio de paradigma ni siquiera las instituciones pues lo aceptan o las empresas, pues tenemos un problema. Pero bueno, el problema, la cuestión es que el ciudadano lo va a demandar, ¿eh? O sea, aquí es lo que pasaba antes, o sea, va a demandar esa necesidad, lo decía Rodrigo muy bien, si es que esto ya es Isabel, porque en el momento en que ahora mismo digamos, vale, es que no me atienden, es que, pero está hablando con mi médico telefónicamente. Hombre, sí,
Eso no es telemedicina del todo, depende, necesita haber un acto médico. Pero tampoco la telemedicina es decir, no, y además vamos a tener a más pacientes y le vamos a tener en 3 minutos. No, una sesión de telemedicina tiene que ser mejor, más eficiente y con más resultado que una sesión médica real, porque tienes los datos preparados, tienes la historia clínica, tienes una forma de conocer. Ahora, habrá muchas cosas que si no toca al paciente, el profesional, eso no va a funcionar. Entonces dependerá, yo creo que bueno, tiene que ver con muchas de las cosas que estáis ahora mencionando. Siempre nos pasa lo mismo. Nos hemos quedado con unas cuantas preguntas sin responder. Yo os voy a pedir, en la medida de vuestras posibilidades, creo, Rodrigo, que tú tenías un problemita, pero si os podéis quedar al final también para responder a algunas de las preguntas que se han quedado, más que encantadísimo. De todas maneras, quiero agradeceros, Rodrigo Mayo, partner de SOSV, fondo de inversión internacional, presente prácticamente en todos los continentes, con muchísima además capilaridad sectorial. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Enrique, catedrático de la UPM, director del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Politécnica de Madrid. Igualmente, gracias por la confianza que hayas compartido con nosotros y, por supuesto, también Isabel Lozano, con una experiencia en el mundo corporativo al mayor nivel, excepcional, y ahora cofundadora y CEO de Atris Health. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido una mesa, yo creo que trepidante, y os agradezco infinito vuestros comentarios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ha sido un verdadero placer. Bueno, un placer, gracias. Gracias, Iván, muchas gracias. Todo tuyo, el paso a nuestro siguiente ponente. Muy bien, pues sí, vamos a avanzar ya con la parte final de la sesión, y para ello vamos a dar paso a Walter Greenleaf de la Universidad de Stanford. Walter, thank you so much for joining us as well. We are pretty excited about it. So now, Walter, tell us about your vision about digital health tech trends to watch in the near future, or how can we keep up with digital transformation in healthcare. A lot of topics to be covered by all of us. So Walter, now the stage is yours. All right. Well, thank you very much for inviting me. I'm excited to be here. This is a topic that I'm very passionate about, and very pleased to have an opportunity to talk about some of the emerging trends in digital health technology. I'll start by sharing my screen and give a bit of an overview presentation. My center of gravity in terms of my academic work is with the Stanford Health Center and the Stanford University Virtual Human Interaction Lab. I also work at the National Mental Health Innovation Center at the University of Colorado. These are my academic affiliations. I also worked with a number of, and this is important for me to mention, a number of digital health startups. That's an extension of my enthusiasm for this arena. I'm empowered by my concern about the looming healthcare crisis. We're certainly in the middle of a healthcare crisis now with the current pandemic, but all we have to do is do the math, and we know that there is another healthcare crisis on the way with an aging population. In the US, our population has doubled just over the last 40 years, and it's even more true, these emerging demographics is a problem for healthcare in other countries. The only way to address this emerging problem is to leverage technology. Fortunately, digital therapeutics are emerging pretty rapidly and will make a profound difference. In the short time that I have, I will try and cover an overview of the digital health revolution, mention some of the emerging and confluent technologies that are empowering this search forward. I'll talk a bit about precision medicine and the paradigm that's emerging with it and the importance that it has for what we're doing.
I'll give an overview of where digital therapeutic technologies are currently being used. I'll talk a little bit, very briefly, about the neuroscience of why these emerging technologies have such impact. And then I'll summarize by talking about some of the constraints and challenges. So I'll move it along at a pretty brisk clip to cover all those topic areas. I'm focusing on technology in this talk, but of course, the technology is emerging in the context of shifts in the business model for digital healthcare. One of the exciting and interesting emergence is the merging of the tech titans, Apple and Google and others, into the digital health landscape. Also, the emergence of some of the larger consumer supply chains, such as Amazon and Walmart, moving into the healthcare arena. There's also been a pretty amazing shift in the regulatory landscape, with some of the barriers dropping, largely empowered by the response to the COVID pandemic. Telemedicine is gaining traction, as has been talked about earlier, and that's also allowing digital healthcare to take a prominent role. And there's a shift in the business model, with a focus now on mental health. Finally, having a better understanding and better tools to address the mental health landscape. So those are some of the shifts in the business arena of digital health that are empowering the acceptance of some of the technology trends, which will be the subject of the rest of my talk. As everybody who is listening knows, we're in the middle of a digital health revolution, with the patient being the center of care. We're shifting away from the clinic or the hospital. Those are still very important centers of care, but the patient is becoming the center. We're leveraging wearable sensors, machine learning algorithms, mobile health and e-health technology, and we're leveraging the connectivity that's afforded by the internet, allowing us to leverage social and collaborative interactions to support healthcare. And it's really the full stack of healthcare that is being dramatically affected by the emergence of digital health technology. Prevention and wellness, much more robust, objective assessments of physical and cognitive function, much more functional training of our clinicians and support staff, improved interventions, new methods to facilitate adherence. It's not easy to do healthcare as a patient, and one of the powerful tools that digital health technology is bringing is a new way to facilitate adherence to the arduous pathway of being a patient. And we're also leveraging digital health technology, of course, to allow us to reach underserved populations. In the last 10 years, almost every medical device has moved from an analog, handwritten record world to a digital world. It's really quite exciting to see how much a transformation has occurred in a very short amount of time. We're also entering the era of medical wearables, where people are wearing technology that is helping them collect healthcare information and the clinical community. Also, next generation technology that can be implanted with sensors to record physiological states or provide a therapeutic intervention. We have wearables, we have hearables, we have systems that are able to track, do a complete sleep hypnogram just by wearing a device, basically a portable sleep lab. Watches and rings that we can wear that collect our physiological signals and send it up to the cloud for analysis. And these digital systems are not just measuring the physical parameters of our health. We're also collecting biomarkers that reflect our cognitive and emotional status. We can come up with brain health biomarkers by studying the passive data that can be collected from our smartphones. Voice analytics is emerging as a biomarker for anxiety and depression and pain. We can capture facial expressions and use that also as an indication of cognitive response to a stimulus, or as a marker of emotional state. And we're also starting to use augmented reality technology and the micro movements involved in using a device as an indicator of cognitive function. So it's really amazing the new ways we're able to index cognitive and mood state. This, of course, allows us to aggregate data ideally and importantly as in a anonymized way where patient privacy is protected.
But we can come up with at one end of this amazing system, patient-facing applications that leverage mobile technology, virtual reality technology, tablets and computer screens to provide assessments, reminders, provide information and motivational connectivity. At the other end, we can also have clinicians and healthcare administrators and research scientists looking at aggregated data to look for trends and to evolve new clinical paradigms, new formularies to help improve and ideally provide a precision medicine approach to interventions. We're seeing the emergence of what are called prescription digital therapeutics, where there's combination therapy of a medication may be combined with a digital health app to come up with something with combined incremental efficacy by, for example, combining cognitive behavioral therapy with medication. These prescription digital therapeutics create areas in sections where there's high clinical needs, particularly some of the needs that are emerging to address problems in CNS and mental health care. These software-based therapies can be even more effective when they're used in combination. We can use the ability to monitor and track progress to do dose optimization of both the digital therapeutic and the prescription medicine. We can address comorbid conditions by providing a medication that works hand in hand with a therapeutic intervention. We can facilitate adherence by leveraging the power of some of the skills and tools that we've learned from our friends in the gaming community on how to promote adherence and motivate people to adhere to a difficult regime. And we can collect data because we're combining a digital health app with a prescription medicine. We can collect data about efficacy and utilization. This this use of digital therapeutics creates value throughout all sections of the healthcare stack. We can standardize data collection for clinical trials. We can collect real-world data supporting regulatory submissions. We can enhance clinical touch points by allowing the clinicians to see patients when they're not necessarily in the clinic. We can have incremental efficiency and real-world data support the business model behind medicine. So really the full stack of the healthcare chain, starting with drug discovery and development, all the way down to patient utilization and economic analysis. And it's really every participant in the healthcare system has some benefit from the application of digital health technology. For patients, it can be more convenient, we get better results, and it can provide immediate care by leveraging the power of telemedicine. For clinicians, there's better data-driven care based on evidence. We can get better patient engagement, fewer dropouts and no-shows, and the technology allows us to facilitate follow-up post-discharge. And for the economic value, we can measure the validity and quality of care dynamically, come up with more precision medicine approach, and hence reduce the overall healthcare cost. So let me discuss very briefly some of the emerging and confluent technologies that are supporting this surge forward of digital healthcare applications. Of course, 5G is allowing us to have better connectivity and more robust interactions using edge computing. We can stream and collect information in much denser density. Machine learning, of course, allows us to look at large amounts of data and understand trends and do predictive modeling. The other confluent technology that's emerging is the digital twin paradigm. Migrating over from managing complex industrial processes and machinery, we're now applying that to individuals, taking genetic information, sensor-driven data, biological information, healthcare records and history, up with models so that we don't have to take a one-size-fits-all approach, that we can apply therapeutic protocols to an individual based on their specific situation, their health history, and model out and do predictive modeling as to what the best choices they have. And most importantly, be able to provide options to a patient, choices that they can make about their therapeutic pathway based on their preferences. So preference might be to optimize longevity, it might be to optimize functionality, it might be a particular skill they want to preserve.
So with precision healthcare, we're able to provide better choices to patients as they go down their healthcare journey. The other thing that's empowering the digital health revolution is, of course, the emergence of much more sophisticated sensors. The Internet of Things allows us to do better passive data collection and aggregation of data in a very robust way. We're starting to see the emergence of lab-on-a-chip technology that allows us to collect information about hormone levels, other biomarkers, proteins, ions from the surface of the skin, and move what normally would have to be done in a clinical lab out to the point of care. And the expression that's starting to emerge is the point of care is everywhere. Instead of having a centralized lab, or and this has partially been fueled by the emergence of COVID, we're now starting to see clinical lab technology migrating to the home. There'll soon be a home health hub where you can put a cartridge in to test on the spot for sexually transmitted diseases, urinary tract infections, biomarkers of chronic disease status and inflammatory disease, along with being able to scan, again, where the individual is instead of having to send information to the clinical lab and have it come back. We'll soon have technology that allows us to do diagnostics and digital therapeutics wherever the individual is. There's also been a shift in our culture. We're starting now to have an always-on culture, for better or worse. We're getting used to the idea that we are never offline, that the information is around us, and as we do better jobs of connecting people in underserved populations. This will allow us to both push and pull information in ways to improve healthcare. We're also getting better at having new ways of capturing information about an individual and adjusting our technology to monitor it. In the future, our smart cars will be sensitive to our mood state, for example. And we can track gaze, voice tone, body position. All this is a way of improving our technology so it responds in a more personal manner to our situation, our mood states, and our needs. In the field of virtual reality and augmented reality technology, which is an area that I specialize in, we're starting to get better with having our graphics, to have multi-user participants in a shared virtual world for patient support, or post-discharge follow-up, or for training. And the avatars are now, instead of looking robotic, are starting to have better facial expressions, very voice tones, better nonverbal communication. So technology is emerging, and it's these confluent technologies that will help power the next generation of technology. My field, and I've been excited to see the recent changes I've been involved in the field of VR and AR technology now for more than 30 years. And it's incredible to see that we can get a really robust virtual reality system for a third of the cost of an expensive smartphone. A little bit about nomenclature in this area. You've heard the term VR for virtual reality, AR for augmented reality, MR for mixed reality. There's a tendency now to call it immersive reality, extended reality, as the combination of all these various ways of creating a immersive experience for healthcare. It's really surging pretty fast, and I think it'll be a key part of the next digital health wave for healthcare. The projections right now are that VR will be adopted by more than 30 million users within the next 3 years based on production lines and growing trends. Within 6 years, 70 million users will have access to the VR system. Again, empowered by the emergence of very powerful smartphone technology. And then, of course, blockchain technology and systems similar to that will be part of the emerging confluent technologies that will help us protect all this very sensitive personal health information. I think in the future, we'll start seeing the emergence of something else that will go along with this precision medicine of the digital twin paradigm, and that's the digital twin of your future self. We can create an avatar of your future self that can call you up on your cell phone and talk to you. And your future self, who will look like you, but 20 years older, 30 years older, can give you feedback about how the life story choices or adherence to healthcare programs is affecting your longevity and your future abilities and situation. And that's a very powerful motivating tool in a sense, closing the feedback. It's often very hard to see the consequences of our choices now, and having some sort of feedback loop is saying what we do today affects how we will be in the future,
a week from now, a month from now, 5 years from now. A very powerful way to leverage the aggregated data that we're getting from the precision medicine model about ourselves. And I really think that this data analytic capacity that we're aggregating all this data will make a profound difference in terms of allowing us to customize clinical treatments for the individual. I'm excited by the work of some of the emerging startup companies that are focusing on leveraging precision medicine models to help address specific medical indications. One example is the company Octave Bio. They're working in the field of multiple sclerosis and coming up with ways to do a complete patient personalized management system to help deal with this very challenging and expensive disease. By measuring what happens between office visits in a digital health manner, they're able to scan for flare-ups and problems and intervene before a problem becomes worse. This allows for a dynamic, longitudinal view of the patient's experience, collect information that allows us to modify clinical protocols and workflows. We can come up with structured decision support analytics. And this also drives population management and the business model behind managing a particular disease state. This is really important. Multiple sclerosis is just one example of the same paradigm that's being applied to other problems. By collecting data away from the clinic, we're able to come up with a specific pathway for the individual and a care manager. There can be key decision nodes and protocols at each specific point, identified again by collecting data outside of the clinic. This provides a context, integrates with patient preferences, their own risk file, and also their tolerability for different situations. I really think this concept of being able to come up with a data stream for clinicians to manage patients between visits is going to migrate to all sectors of medicine, especially empowered by the fact that we now have wearables, patient applications that can be on a cell phone or on a computer tablet, and sensors that allow us to collect the data in a passive way so it's not too intrusive to the patient. This allows the clinician and the clinical system to manage the patient in a much more precise, much more effective manner. So let me just very quickly talk about the overall landscape that's part of this digital health revolution. It's really the full stack of healthcare that's being affected, from prevention and wellness to much more objective assessments instead of subjective measurements, much more functional training of our clinicians, improved interventions, ways to facilitate adherence, and ways to reach underserved populations. In terms of functional training, we can use simulations as a way to train people. They don't have to go to an expensive training program. They can learn on the spot and study up just before a complex procedure, renew their lessons. This allows us not just to learn specific clinical tools, but also interpersonal skills, how to use specific implemented tools, and how to practice as a team on how to deal with a clinical problem. We now have standardized patient simulators that allow us to practice how to interact with the patient. This is particularly important if we need to be prepared to deliver very bad news about a terminal illness, for example, to a family member. It's the sort of thing you don't want to have to learn on the job, and practicing with a simulated patient is a good way to build up that empathic skill. We can also train for very rarely seen emergencies, much like a pilot might use a flight simulator to practice for something that might happen very infrequently, but you need to be ready for. Same thing for clinical skill training. And moving on, we're now using digital health technology to do much more objective assessments of both cognitive and emotional status, but also physical movement, measuring activities of daily living. We can do much more robust assessments for all aspects of medicine by leveraging sensor technology and machine learning analytics to help us do that. And I'm excited about the next generation of cognitive assessments that are going to go beyond the standard paper and pencil test to come up with something that's more of a challenge, response. And I hope that someday we'll have a library of culturally diverse and age-appropriate scenarios that we can challenge people with to measure their response, instead of asking them, how are you feeling today, or how did you feel last week? Coming up with a whole library of new
data-driven clinical interventions in stroke and physical therapy, for example. We're using simulations to help people do the difficult, arduous process of rehabilitation. We're seeing platforms evolve that aren't just addressing one specific indication, but addressing a variety of often comorbid conditions. So anxiety and depression might go along with chronic pain. That might go along with the problem of managing stress and perhaps addictions. So coming up with a platform of similar applications with common user interface and analytics instead of just one particular narrow application for one particular problem. Again, we're seeing things move into the health and wellness arena. I'll speak very, very briefly about why digital health applications are so profound in terms of promoting adherence and changing behavior. And that's because we can leverage through digital health the power of the brain's motivation systems, or reward systems. We shorten the feedback loop, we can show progress, and we can leverage the neuron systems in our brain that allow us to see the status of other people and use that as a way to help motivate ourselves to, for example, again, leveraging that paradigm of having a connection with our future self, seeing the consequences of our actions to help motivate us to stay on track. This way we can leverage the brain's reward systems and have a more profound effect on promoting adherence and compliance with the optimal procedure. The other thing that's great about digital health applications is that they promote agency and engagement by the individual. Instead of having participation in healthcare just be a passive process, we can have an active process where the patient understands what their situation is, look at their data, can close the feedback loop, participate, and we can put a layer of storytelling on top of this whole process. And instead of having it be a stack of Xerox papers that we give a patient to say, this is what you're supposed to do post-discharge, we can make it more, we can leverage against some of the findings and knowledge and skills that come from the entertainment and gaming industry, build that in by using digital healthcare apps to come up with better patient engagement, better patient adherence. So just very briefly, what are the constraints? What are the gating steps to adoption? Part of it is that we just haven't had a chance to do as much research as we'd like to in this arena. We have validation studies, but they've been on limited sizes of patients and limited number of clinical conditions. So we need to extend the work in showing the value of digital health applications and technology to larger sample sizes and to other clinical populations. We also need to do more research as to how digital health applications interdigitate with the healthcare system. We don't want to slow down the process. We don't want to have clinicians trying to figure out how to recharge a system or how best to merge it with it. So we need to understand the healthcare ecosystem a little bit better as we introduce new digital health technologies. So to summarize, and I'm sorry I've had to cover such a large amount of material in such a short amount of time, I hope I've been able to convey at least my enthusiasm for what is emerging right now. Digital health technologies have been based upon more than 3 decades worth of research and development. The recent changes have made them much more accessible and affordable. The pandemic has propelled us to take a closer look at how we can leverage digital health and telemedicine technologies. We're already using digital health technologies in all aspects of medicine, but it's mostly the early adopters and it's starting to be moved out now to other areas. I feel that the technology has great momentum, is poised to move into the mainstream. I'm also excited, I mentioned earlier my concern about our aging population. What's nice about digital therapeutics is that they address a number of the problems that our aging population needs to address. Assessments, addressing isolation and loneliness, addressing chronic pain, addressing the depression, anxiety, functional rehabilitation, designing for disabilities, following patients post-discharge, and connecting people. So that's my very brief overview of some of the emerging digital health technology trends, and I stand by for any questions. Thank you very much. Thank you so much, Walter, for these really valuable insights, really interesting. Please, Walter, stay with us for a brief Q&A time. And now I switch to Spanish again. Vamos a dar paso a la parte de preguntas que los asistentes nos estáis enviando, y para eso pues invitamos de nuevo a Aristides Senra para que pueda canalizarlo. Thank you very
much, Walter. Excellent presentation. I can say it's more than a conference, a masterclass that we received from the other side of the Atlantic. So thank you very much. So please just trying to answer a couple of questions that we've been receiving through our platforms. Just one of the first ones is related to one of the last things that you have already mentioned. How affordable will these technologies be? So it seems that the adoption curve will be different in comparing the most advanced countries with respect to the rest. What do you think about that? Well, I think it's a very valid concern. I think what is interesting is now that the consumer electronics companies, Apple and Samsung and all the other major companies are moving into healthcare. I think the volume of manufacturing will drive the cost down. Also, I think as we start aggregating more data about how to best apply the technology, that will also help reduce it. If you look at the adoption of smartphone technology, of course, it started with people that were able to write a larger check to bring it. But that was mostly it was driven largely by the need for people to connect with other people, starting with, again, for people who could afford it for business purposes, for example. But now I think the technology has become much more ubiquitous. We can find smartphone technologies in all walks of life. I think digital health technology will float on top of that spread of access. I certainly don't want to minimize the concerns about not being able to reach underserved populations. However, we have a way to do it now in a cost-effective manner. So ideally, our healthcare network will move into that arena and help reach people that might otherwise not be able to afford it. And if the premise is that this technology will reduce costs, then we should be able to push it out and give it out to those who need it. I have a question from Alberto from UPM. How do the numbers of future healthcare costs fit with the possibilities of public healthcare systems? Well, I think the fact that we know just by doing the math that we're going to have acute needs driven by an aging population. If our government leaders can pay attention to that, they should be able to leverage the power of digital technology to help address that need preemptively. Now, I think it's always a concern that we won't rise to the occasion, but I think this current pandemic has helped us appreciate how connected everybody is and the importance of healthcare to reducing not just our own costs and our healthcare networks costs, but really our whole economy is tied up in healthcare. So hopefully our leaders will hear that. And with the other looming crisis that's coming, I think there's talk about the second pandemic, and people don't mean another virus, they mean the mental health pandemic that is coming because of stress and isolation and depression caused by the current pandemic. Hopefully we can rise to address that. And then again, there's also the issue of an aging population and the needs there. I think the technology will provide new tools that will reduce costs. So if our leaders are wise, we will rise to the occasion and leverage the technology to proactively prevent the economic crisis that could come hand in hand if we don't. Okay. Thank you. Manuel from the company Nuventos. What role will API technologies play in pushing integration of digital health innovation in the applications in hands of citizens and professionals? Well, I think what is wonderful is that we're seeing a shift of the technology away from just in the hands of a limited number of people to now it's moving to more, the individual has access to their own information.
and be more active in their own healthcare. So I think the digital trend, in a way, it's an overused phrase, but I will use it. I think digital health technology is democratizing healthcare to a larger extent. It's empowering the individual to have information, to connect with other people that might have a similar condition, to share information as appropriate, and to again move the center of gravity away from one constrained spot, putting it out to a variety of other locations. And I think that will be, we have to be careful to protect the privacy of individuals and their information, and that's something of great concern. But I think it is, this emergence of digital health technology is going to empower the individual to be more active in their healthcare and be more proactive in staying healthy. Mm-hmm. This is a question from Miguel Hernandez from the Pfizer Medical Unit. What structural changes in healthcare settings can support health workers in leading this digital revolution? Well, health workers are really the people that are interacting with the patient, and they're probably the ones who are most acute of some of the, aware of some of the needs that are there. As a healthcare worker, if you are giving information to a patient, you often only have limited time to provide information to them, and maybe you hand them some papers to take home, which maybe aren't that clear. I think digital health technology can connect people in a way that provides more information post-discharge and follow-up. It also allows healthcare workers to stay in touch with patients between visits, and that can be very powerful. Now, we have to design things in such a way that it doesn't become a burden. Our healthcare workers are already overextended and overworked and exhausted. So we need to design digital health applications so that they save time, so they reduce hassle, so that they make the paperwork less arduous, they make everything more efficient. And that's, I think, one of the biggest barriers right now is we know that technology can improve healthcare for the patient. We have to make sure it improves the lives of the healthcare workers too, and doesn't add an extra burden on them, but makes their job easier by addressing some of the needs that they have to do better communication, better record keeping, better follow-up. Okay. Javier from ESADE is asking how the digital technologies could help on monitoring the value journey and aligning multiple professionals. Well, I think right now, one of the problems that we do have in the healthcare system is it's often very stratified, that, that there's, people have a multiple of problems, but they might be seen with some clinicians who aren't connected necessarily with other clinicians, or connected with one clinic may not be connected with another clinic in terms of sharing information. One of the powers of digital health technology, if we do it right, is that we can share information, again, with controlled access and protecting patient privacy, but connecting different clinical care teams to look at the patient, different vantage points, seamlessly and ubiquitously, so that it's not as stratified as it is right now, and so that we can get second opinions or other approaches without having to go to a huge amount of effort. Mm-hmm. Silvina Catuara, which are the digital health players that are making the most groundbreaking leaps forward in terms of neuroscience and mental health remote monitoring? Oh, that's a good question. I guess it's hard for me to point to any one group because there's so many groups that are making strides forward. There's groups coming from the pharmaceutical industry. There's groups coming from the medical device industry that are leveraging technology. There's also groups that are emerging from the academic arenas, starting early stage startups that are really jumping into this. I mentioned two companies in my presentation that, three companies that I'm very excited about. One is Penumbra. It's a medical device company doing neurotherapeutics that is coming up with a virtual reality platform for stroke, post-acute and post-acute stroke mitigation. There's other companies active in stroke too, using digital health technology. I'm excited that Hewlett Packard, as a tech company, has started to come up with biosensors built into some of their technology
can be part of the healthcare platform. I'm excited about BehaveVR. It's a digital health company that is looking at mental health and wellness and coming up in collaboration with a pharma company, Sanofi has teamed with BehaveVR to come up with new interventions for social anxiety disorder, for example. And some of the hospitals are embracing technology and helping to invest in moving it forward too, such as Hoag Hospital or Cedars-Sinai or Mayo Clinic. There's a lot of partnerships forming. I think the consumer electronic companies are playing an important role too by coming up with all the wearable sensor technology that collects their health status. So it's, and Octave, I mentioned Octave in my presentation. I'm really excited about what they're doing for multiple sclerosis as a digital health platform to do precision medicine. Okay. So, Mr. Walter Greenleaf, we really appreciate your participation in this session. We've been very happy listening to your presentation. And now I have to say that I'm asking my colleagues back to turn their cameras on. Just a few numbers to say to all of you that we had more than 1,200 registrations and people from more than 25 countries, isn't it, Ivan? Thank you so much for inviting me. Yeah, Ivan, micro on, you're the organizer. Yeah. Sorry, yes, that's it. I switched to Spanish now. First of all, thank you so much, Walter, for such an interesting presentation. We are really grateful to you for that. Nos despedimos entonces, pedimos entonces a los organizadores y ponentes que puedan activar su cámara si lo desean. Muchas gracias a todos, ponentes, sobre todo asistentes, por su participación. Gracias a la Fundación Pfizer España por toda la cooperación y apoyo para desarrollar actividades de forma conjunta como esta. Thank you for your attendance. Let us be in touch. Stay well and safe. Gracias de nuevo a todos. Sigamos conectados y cuídense mucho. Hasta pronto. See you soon. Iván, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.